Hello dear students, let us read the given question. इथे विचारला आहे नॅचरल अक्वायर्ड पॅसिव्ह इम्युनिटी इज अचीव्ड बाय. आपल्याला नॅचरल अक्वायर्ड पॅसिव्ह इम्युनिटी कशी ऑब्टेन करता येते हे विचारलं आहे. सो इथे की कन्सेप्ट आहे पॅसिव्ह इम्युनिटी. आणि पॅसिव्ह इम्युनिटी म्हणजेच कोणती इम्युनिटी आहे? द वन विच वी एक्वायर फ्रॉम अदर्स. ओके. सो आपल्याला इथे विचारलं आहे की पॅसिव्ह एक्वायर्ड इम्युनिटी कशी ऑब्टेन करणार आहे आपण, आणि जर ही नॅचरल एक्वायर्ड पॅसिव्ह इम्युनिटी आहे तर ती कशी करणार आहे. ठीक आहे. सो पॅसिव्ह इम्युनिटी इज ready-made antibodies obtained from other sources. Okay, so whenever we obtain antibodies from other sources and a natural is produced within the body due to stimulation. Okay, so these antibodies will be obtained from other sources or they will be transferred into transferred naturally. Okay, like for example, the antibodies produced by mother are transferred to the growing embryo via placenta. Okay, so whenever these antibodies, that is the mother is producing, are transferred to the embryo, these are ready-made antibodies which are produced into the mother's body, are received by the growing fetus. ठीक है. So hence correct answer इथे असणार आहे transfer of antibodies from maternal placenta to the fetus. This is the correct answer here. Option 1 here is the correct answer. नंतर दिला आहे by vaccination. It is not correct. Injecting prepared antibodies from the serum of animal, this is not natural acquired. Then we have entry of pathogen into the body, this is natural acquired active immunity. So this is also wrong. So correct answer आहे इथे option A. All the best. Keep learning with PW.